Peace FM 104.3. Who to me take? No be pious mpesa me no efri ase e wo sa referendum yi e ho ase wona ofri aban mu ba referendum yi say e ho asem te say yo nanayo me senchi a obiom na referendum asem a wo di be die eye asemde e di maganafo nyenne na ye hyase e ka sa referendum say tumi a yedi ehye omampanyin kwa ensem no eye ya do sundodo na yenhwe na yeti so abanya ba abanya ko kana fo ka chese tintintinti yamfa nkofo asem anyehwe etise right to information na no yi na nado dan kwakufa do hwe ma ye pass ye kana fo bi say mu bi say ya omunsa entumi anka na nado apensu ide ye danyame asese otumi hwe ema RTI no ye pass no pepepe meme nyina meni di politics e chika kakakra no na mpenyimfo asema mo ka ne se wo kromu na wo mampenyin kwa na wotumi se nipa be 6000 ono etumi appointia ema ade na kwakọ yese nipa be ye nyame bia wo se yesum no entino nka ye nye hu bibi e kan ya ampipi editujwa ansa na ebeto aba 2016 yeditujwa se nyame bua daga na 40 ase no muto aba ma na do dan kwakufa da ye be ye bibi afa ho na ye bibi a ye be ye efa ho ne se ye bebe pese Ghana for na nkasa ebe yi ni omupe no se omumansini crèche nam se development ya yeki edodo na eye ye mansini crèche anase district municipal metropolitan assemblies and the hwesu kese members of parliament omu hia papa ne momumra no mu no womu nye strictly speaking agents for development womuno focus more on law making omushishemra edi mayen na ne odi nsuo beba ne odi asuku beba ne obehwe ya pomudi ho asem ye bambo mu ho asem wo ye mansini bia no nanka wo se ye mansini krachi enti yade a ehu behia papa satemu pona MPP ye tondi ma Ghana fo so mu na yeni omu assign social contract nanado yesu ene odi ose yoyo ono de onye obi a okana asem na wokona ni mu na arefiaba na we yes nchen nam se ne ono hwehwe no ne sanka dada debida onye ne sa enti odi nhihye egu akwemu se yenhwe na sa MMDCs for abatwe yebaba beye na questions ne bi ne se enti abai ye kwa kotu ni sen na ye ne se na ye tunu ewo national level ye koyi ye mampinyin ye tunu ekoyi ye members of parliament no ye ne sa ewo local level no so na ye binomu ehu se mfaso ewo hu pi meba ho na enyade a MPP nkua esori preko pese nam se oye na ya to ya de magana fo agi atomunti no ye kwakoye ne sa debi there was a deliberate attempt to say like we did with referendum for the creation of new regions no ebiom bakono no so nana ya Ghana for ebisa for the new regions na enye ne abaya ko nana do dan kwakufa do enetumi ye ma wom nana do de chese yetini so ana wo say sorry nyame enede ni papa edi che Ghana entino we attempted say we will build a consensus na yeni yenuanumu NDC4 enya nkitahudie pi e was asemi ho yeni asofo yeni civil society organizations amanfo pi e ka ho a yedi nkitaho led by the sponsoring ministry Ministry for Local Government and Rural Development ye ko yeni mama ko do baby kra de
IDEG for nhemu kɛseɛ bodwa data efrɛ obia na gina TV so yenyina yehwɛ bi ye friend simpanyimfo omusuma ye national officer ebaaye e de betu dwa sɛ ade no de ndisifo efo aso papa yenkoto no sɛ na yetu no members of parliament de na yenkoto no sɛ na yetu no president de na omumpanyimfo ne pi ekasa ewo bedwam ewo mframamu yenyina ti ase me nena menim sɛ ho abansɛm kakra enumpo mpanyimfo si hu konwa ama omo resolve ni sɛ na articles ne bi anase amendment ne bi ayekwa koye no bako de members of parliament nkwa betumi aye ena bako nso yehia referendum ya yeke enti nanka MPP mpanyimfo no nyaaya nanka nea mahye bedwafo ebetumi aye no anka yedinka ye no yewia na yakɔ referendum no ho yenuano mu endesifo edi adwenkyere ba sɛ nyesa na ɔsɛ ba no yenkɔ ye referendum na ansa na yentu na yenjintu mu sɛ ade no sɛ na yetu parliamentary de no sɛ na yetu presidential de no saa pepepe na betu ansa na yaba article 243 no ɛhɔ na yaye enti na ɛyɛ sequencing issue bi aba mpanyimfo abemu IDEC for eka ho a omo ye facilitation a na mpanyimfo no edi nkita ho ye yama obia munyina adwini akọ penkro nyesa na eka no se benkro se yenkoye fefredom no ewie ansa ye wo ho na yeti se yenuanu mandesifo flag bearer ati committee of experts nipa 3 hwedomo a NDC leadership honorable Haruna Idrisu hwedomo a over 100 people mo machebedwemu aduade ho akwa akabeye 4-5 weeks bia ekwakoto aba no na yati say yesi flag bearer nankasa eti committee of experts nipa miensa pe na sanipa miensa o madwinkyere ne se ade no yembongu kra na se yebeye krampo a yemma omampanyin tumi se wono enselecting nipa na oselecting nipa no wia na public services commission aye hwehwemu aye vetting na ya reduce number no na ye koto aba ya mawo set ya obeto aba no efremu eyade a panyin bi a wa bene ewo sa local government ya de mu no doubt odi echire ache eye Mr. Hoy eni nasifo sade no enhu asem abapen eye government white paper eye NDC for adwene a omode ba white paper time a constitutional review commission no eye na adwuma wie no adwenkyere a NDC aban no de aba no nti akwakọ yese ehwa na nanka omopese omunsa agina biom enti no sebe ya yembo ade no go eno na say consensus no ene obia eka ba mi no na yawo Pius ya minim enukranie me dem feel say nanka kwan a ye pese ye no nanka bebua titu ne dikan won sa duopoli no MPP NDC me no minyaya anka parties like the CPP PPP wo musu no we bebua wo mo amapeja be de na boa wo ma menkyereke mo nkyere wo ene say ye ne sa and I have studied sena parties nyi ewo baby bebre ene ye national election no ahondi no eni ho nyame anim anukre se CPP ebetumi ni MPP afisu nationally but anka yema akwanya se at the municipal district levels party bi betumi akwa wonim se ye nuano mo CPP for ebetumi afa ebia evaluate baby akwa me nkroma free no na oma concentrate ewo ho na ya produce CPP DCE ewo evaluate na ya produce CPP government ewo evaluate afi na nia wo mo beye se no mo bebu evaluate development mo be kono ebeye example wo mo betumi agina so e de akoka kire ye nuano mo takra de se o mu nkɔhwe ne yetumi ye ewo evaluate. It can be the basis for the growth of smaller parties. Asi baby bebre. But sisi ano
sena yesi yenye ne national parliamentary presidential ebia na ahonde no eni ho se mo betumi e de afisu with the NPP with the NDC at the same level and media minim se ayade a sa political party participation at the lower level no ebetumi a breaki sa duopoly no ebiom yesi ade no a winner takes all chese yeto aba no na NPP enya wie pe obi anim se hi NDC fo nyina mo amane sa anso na NDC nya wini pe MPP fo nyina but wonim se yetumi nya omampanyi a woye MPP ni se na 2023 yebenya MPP omampanyi na yetumi nya CPP DCE ewo evaluate na yetumi nya NDC DCE ba ku mienu bi ebia ewo meme ho fra omantemu a omampanyi bi a wote akonya so ewo nkra no compulsory by force was say woni MPP any CPP any NDC force nkonya because answer na obetumi akọ ye bibi ewo evaluate no was say woni CPP for esi hu nkonya was say mutumi dwimbo mu sanso na bebia ebia NDC dia de no answer na obekọ ho no was say still a woni wo mu edi nkita ho that competitive your friend is saying cooperation no competitive cooperation no enu na beboa na sa yesi pesamin kumenya na one man takes all yi ebe yi every politics no mo and there are several examples of benefits nemum enu nchire se bio ye tu fefredom no eye 17th December na ye nyina kotu yellow yes ya enu nchire se 18th December na ye election of DCs yase ye be election of DCs na say 2023 ye nimusu say there are several legislations here and I say constitutional amendments be bre ewo ho a it was say ye to me a fine tune ye to me ye amendment to meet the new era the reforms na ye dia ba no enti eya botremum na it was say ye hia na ye ma nchechemu na bisa baako hwe ahimfo o ma bisa enti no sa 30% na wo ho no ebe ye den anu ye wo ho no ye de be ma mo na ya kire mu se there be enu nkire se yini nyina ebe free ho ana kire se ni nyina be free ho who no want to mean bisa question who you don't understand at the end na wo se wunti ase wan kasa wo bisa wo question answer na yebe yi wano no wan kasa wo to mampa America akoye no who yes ana you are imposing on yourself adia self imposed ignorance entinu enye wo bi na because anka wo bisa ye no anka wo ma kwan e ma ye kirikire wo mu ama ye yi wano anka beboa e be sere se we die se bio enye MPP NDC ntokwa dabi ni ayeye etise regency tie we ebeboa Ghana for ye starti eso efrese yankasa ye elect ye MMDCs enye ne eti nyina ye kan ye mhumbo mu na ye nta wo mampanyin akire finally na yo kitwe bi enini se wo mampanyin ebetu kwan no wo ma direction se ye hwe na ye san share another round of consultations as vice president Edienim ya shase consultation for on the referendum because this year no me say misunderstanding any misconceptions ye kan one sem sisi abebre aba enti no was say to me eji amanfo adwene was say to me chire mu emfa chire amanfo enti ya share another round of consultation ya say ye share himfo ye share asofo for mpanyifo ye share civil society organizations Ghana Journalists Association any senchirefo ye share nkofo bebre ye sere ye ngusu ya nisa we nyina ebeboa aban no agina sie bia ye be si se ye be koso se ye be kwan bia be fa so aye no ye gidi pass by the end of consultation ye enim ebeda ho ne wo ho si 17th December ne de ye nyina ye kwakotu yellow it take you is a hint at Deputy Minister of Information we dey say abanjun ye ni mienu referendum no there be abanjun ba ko pe ne se
ye kwakoto yellow frefredom no yellow 17 December na emumu ba na mienu ne se yenye tintintinti yenya ban a yesu ne ne ban ne se wo ka no kra na ye ne mo anase akukọ sa kira kroma kra enye ne fe enye su ne ban no yetie amanfo asem na aban a wobenya a obebue na so se wotie amanfo asem no eno na ye aban papa sisi ano ye nim se yati ho bebre e won frame mu enti die important e na amanfo epe enti ye frɛ obi anche na adwene na going forward no ebebua na aban be kire ne ebe ye tamanfo no ka so munja ya humbejai o na se yende ye amanfo aban enti no se nienti a omuso yen jan eye ade papa dia yen tintintinti humbejai yen tintintinti mate me da se piles enam hagide yo so afa be de chira hwa man bo ensem Peace FM 104.3 Wood to me